হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে করব মান্ডালা আর্ট। তার জন্য আমি রাউন্ড শেপের একটা বোর্ড নিয়েছি আর একটা পেপার নিয়েছি। পেপারটাকে বোর্ডের শেপে কেটে নিয়েছি। পেপারটাকে 4 ফোল্ড করে সেন্টারে কাঁচি দিয়ে কেটে নিতে হবে। তারপরে সেন্টারে পেন্সিল দিয়ে মার্ক করে নেবেন। সেই সেন্টারে কম্পাসটাকে বসিয়ে রাউন্ড সার্কেল করে নেবেন। সেন্টারে বসিয়ে চাঁদাটাকে 2 সেমি করে মার্ক করে নেবেন।